Jetzt haben wir die Entwickler von Escape from Tarkov hier und ich begrüße ganz herzlich Nikita and Pavel. Welcome and thanks for being with us. You brought a new version of your game and we're going to see it live being played by a colleague over there next to Daniel. And what's the main focus of this new version that you are showing on Gamescom? Okay, go ahead. Okay, thank you. So this is about some new features. Yeah. It's like the main feature of this update is a quest system. Ja, ich habe ihm vorher gesagt, bitte vielleicht die Antwort nicht so super lang machen wie damals wie vor ein paar Stunden bei Chris Roberts, aber ganz so kurz muss es dann doch nicht sein. Also das Hauptfeature dieser neuen Version, die Sie jetzt hier zeigen, die für die Gamescom zusammengebastelt wurde, ist das Quest-System und das werden wir uns jetzt auch anschauen. Das ganze Spiel wird jetzt gerade live gespielt, allerdings nicht in der Online-Variante, sondern eben gegen Gegner. So we are seeing this live and can you explain to me what are we seeing right here? What we're seeing right now is quest menus, like a special tab called tasks. It's within every trader. There's lots of different tasks, like you need to find something, kill something, and get some cool rewards. It's the quest made for the one points, like you will able to get some new items, like you will get experience, money and stuff. And the second one, you will start to understand the plot, the history of a game and understand what's going on in Tarkov. Also es gibt jede Menge von diesen Missionen und zwei grundsätzliche Typen. Einmal welche, die Geschichte weiterführen, also die mehr darüber verraten, was in Tarkov eigentlich passiert. Und dann gibt es eine Reihe von Missionen, die in erster Linie dafür da sind, um Ressourcen zu bekommen. So these missions, are they generated, or these tasks, are they generated procedurally, or are you handcrafting? This is handcrafted quests. Like this is a special scenarios with you know the characters were like this skier, he wants you to place a beacon on a special dangerous chemical, and you need to decide to which trader you want to complete the quest. Yes. 3 traders want this chemical to their hands. Ah, okay. So it's not kind of generic quest. Like you need to decide, because when you work for some trader, if you complete a quest for him, it's not kind of good thing. But for other traders, there is different situation. Like it's like you need to choose between the quests and not to make any bad deeds or something. And then you get different rewards from the different traders. Yes. So we're going to load the mission. Yeah. Also um es mal kurz zu erklären, also es gibt verschiedene Auftraggeber, für die man diese Aufgaben erfüllen kann, zum Beispiel irgendwie einen Sender in einem gefährlichen Gebiet absetzen. Und man muss sich halt auch ein bisschen entscheiden, für wen man diese Mission abschließt, weil je nachdem, für wen man sich da entscheidet, kriegt man eben schaltet man andere Ressourcen und andere Belohnungen frei. So while we are waiting for the mission to load, can this be played only against AI soldiers? No, actually it will be mixed. Yes. Right now, at this particular moment, we will play against AI. But in in a public version, you will need to play with other players, and there is a possibility that you meet AI players and the PvP players as well. So the mix. The mix, yeah. And the other human players. Is it possible that they have the same mission? That you are competing for you don't know about location? their mission, so you try to guess. Yeah, okay. and you can go in a raid as a party and try to complete the quest by all together. Okay. So yeah. Also, ich wollte gerne wissen, ob man das jetzt hier zum Beispiel nur gegen KI-Gegner spielen kann. In dieser Version, die jetzt hier gerade läuft, ist es tatsächlich nur gegen KI-Gegner, aber das ist halt auch in der Gamescom-Demo, die quasi abgeschlossen ist, um das hier auf den Messen vernünftig zeigen zu können. In dem richtigen Spiel wird man in dieser Welt neben KI-Gegner auch andere Spieler begegnen. Und man kann dann entscheiden, ob man mit denen zusammen diese Mission machen will. Oder es kann auch passieren, dass mehrere Spieler die gleiche Mission haben und man eben um das Objective, in welcher Form das dann auch immer ist, wird kämpfen müssen. And
can you tell me, we are going, what's our mission right now? I didn't look at it all the time. Sorry. Right now he's just roaming around with the weapon, and I believe we got some active quests. You know, it can be really long. You know, quest. You need to find something, kill something. Yeah. And I think Vladislav is gonna show us some cool features like blind fire and stuff. Grenade launcher. So this version is also contains some minor features like new weapon handling techniques. What did you change? Can you show us the blind fire technique? When you're hiding under the obstacle, you don't always can shoot the enemy under the obstacle, so you can do a blind fire. Like okay. this. Yeah, Genau, also wir sehen jetzt mal ganz kurz ein paar neue, kleinere Feature, die jetzt in dieser Version drin sind. Eben blind aus der Deckung zu feuern, haben wir eben gerade gesehen. Und ja, so this was blind fire. Yeah, the last one. This is on the barrel grenade launcher, and right now he's loading. It's too high. You should high. Too Low. high. You should shoot low. Come on. Oh yeah. You got the roof. Das ist ziemlich selbsterklärend. Das ist ein unten an der Waffe montierter Granatwerfer und versuchen gerade irgendwie ein Haus da drüben zu treffen. So coming back to the missions, what kind of objectives can you get? The main objective is to find the exit from the location. If This you're is talking about the quest system, your objective can be to defeat some enemies, to obtain some items, to find the quest special items, like this. For example, we have a quest like you need to pinpoint the location of a special, you know, places like you need to find a tank. Like you need to pinpoint it by the IR beacon, infrared beacon. Okay. And when you place a beacon, you need to protect it for several times, because the other players can get this beacon, you know, from the tank and put it on in their inventory. And this kind of combined gameplay, like you need to protect some of the actions in the quests. Also, there is a quest like you need to get the exact amount of trader standing. It's like you need to gain up a standing with the trader, and you know, make him believe in you. Like you need to. Oh yes, there was a new features like New gesture system. gesture system. Ah, okay. So you can put different gestures just to. It's more like for team play. Okay. And he's dead. Yeah. That's why you don't do gestures while you're fighting. That's correct. Also jetzt haben wir mal ganz kurz gesehen, neues Gestensystem mit verschiedenen Ausdrücken. Sollte man vielleicht nicht unbedingt machen, wenn man mitten im Kampf ist, weil dann stirbt man im blödesten Fall. Aber ich wollte gerade auch noch mal wissen, was so für Aufgaben gibt. Also was das für Aufgabentypen sein können, die in den Missionen passieren. Und jetzt haben Sie zum Beispiel ein Beispiel, dass man ein spezielles Objekt finden muss und das dann mit einem Infrarotmarkierer markieren muss für eine gewisse Zeit. Dann kann es aber auch passieren, dass es Aufgaben gibt, dass man zum Beispiel ein gewisses Standing, also eine gewisse Beliebtheit bei einem der Händler erreichen muss. What's the reward for getting? You were talking about reaching a specific standing with one of the traders. What's the reward for that? New weapons, new missions? The reward is like every trader has his loyalty level, and the requirements for this loyalty level is kind of you need to trade with in the specific amount of cash. You need to get this specific level, specific points of standing, and the level of your character, and this kind of the requirements to upgrade the relationship, loyalty level to the next one, and the main idea that you also need to complete this quest to boost up these loyalty levels. It will give you new weapons, new quests, new services and stuff. Also die Idee dahinter, dass man eben sein Standing, also seine Beliebtheit bei den Händlern verbessert, ist eben, dass man dadurch recht selbsterklärend halt neue Waffen freischaltet, neue Quests, also neue Missionen. Is the standing also connected to getting new sort of story missions? You mentioned in the beginning that there are sort of story missions and they will be unlocked by getting higher standing with the yes for some specific and story enriched quests. You will need some really high standing to unlock them,
and this quest will give you some kind of clues and understanding what's going on, and just to understand and. Also man braucht eben ein spezielles Standing mit den Händlern, um auch neue Story-Missionen zu bekommen. How many missions will there be when you are going to release this into beta? Right now we have Around 30 quests. 30 quests? It's just 3 traders, so at the release version we will have much more, like 100 and also 200 quests. And again, it's not a generic quest, it's like handwritten quests, and with they're not so so generic and and stupid. But you will have a generic system, generic quests like kill 3 scavs and loot 3 shotguns. Like this. But they are next Start. they are next to those 30 missions you were just talking about, or are they? They're part mixed. of those? They are mixed. Okay. Also wenn das Ganze in die Beta reingeht, wird es wohl so um die 30 Missionen geben. In der fertigen Version, jetzt war hier gerade von 100 oder auch 200 Missionen die Rede. Und das wird eine Mischung aus handgebauten Missionen und Zufallsmissionen sein. Und jetzt flüstern die Spieleentwickler gerade ihrem Spieler noch gerade irgendwas zu, was er zeigen soll. Mal gucken, was das gleich sein wird. Ich frage jetzt mal kurz bei Daniel, gibt es Fragen aus der Community zu dieser Version, die wir jetzt hier gerade sehen, oder allgemein zum Spiel? Jede Menge. Die aktuellen Spieler, also die Beta schon spielen können, die wollen wissen, wann gibt es denn den nächsten Content-Patch? Ja. Und wann werden die Bugs gefixt, denn es gibt anscheinend gewisse Probleme mit Cheatern. Ja. Und mit Desync Okay. Fehlerchen, da wollen Danke. die Leute gerne wissen, wie geht es jetzt weiter. I understood that. Desync. Yeah, desync and cheaters. What about Content Patch, Desync, Cheaters. Yeah. So we just got our first questions from the viewers. First of all, when can we expect the next content update? So this will be the next content update, as far as I understand. 3 to 4 weeks after the Gamescom? After Gamescom, yeah. Okay, also allererste Information, also diese Inhalte, die wird es in 3 bis 4 Wochen nach der Gamescom geben, also gar nicht mehr unbedingt so weit hin zu dem Ganzen. Und then of course there is the questions of right now the beta gets quite some criticism for bugs, of course, which is rather normal for a beta, and problems with stabilities of the servers. Yes. How are you going to improve on the playability of the game? The servers are constantly improved. So every day we're working on it. So eventually most of the servers will be stable and ready to play. So we're working on it every day basically. What's the biggest problem right now on getting those? The biggest problems is like flowing and undetectable and unpredictable bugs. Like we can get a bug on the server, and the server will start to desync for some time, and this is kind of the main thing. Just we need to catch and fix. So after this, everything will be better. And did those problem derail your sort of timetable in any way, or did you expect to get those problems and counted on it when you sort of set your timetable for what's going to happen in the next few weeks? Oh, or was it a surprise? Yes, this was a surprise totally. It's like unpredictable, everything it can be really good for some time, and then the next day or next patch or next update of an engine can be there can be a lot of unpredictable bugs, and we need to fix it ASAP. So yeah, it's kind of unpredictable thing. Okay, also Sie arbeiten natürlich an den Bugs und daran, das Programm stabiler zu bekommen, das Spiel stabiler zu bekommen. Aber ich wollte natürlich auch wissen, ob Sie überrascht waren davon, dass das eben doch so viele Probleme mit sich gebracht hat. Und Ihre Antwort war, dass Sie schon sehr überrascht waren, dass es teilweise so starke Probleme gibt, da für Stabilität zu sorgen. Und wahrscheinlich wird das auch wahrscheinlich die ganze Entwicklung ein bisschen noch verzögern. Daniel, haben wir denn noch irgendwie was wir... Ja, jede Menge. Was ganz viele dringend wissen wollen, ist, wann kommt der Hideout? Bitte? Wann kommt der Hideout, wollen alle wissen. Okay, so when is the hideout coming? Hideout? Not actually sure what it means in the game, but I guess it's sort of a base, a player base. Yeah, this is a player base. Right now, Vladislav will show you the hideout. For this particular
built. This is just a visual representation of it. It's not ready, so it's just to see how it's gonna be, you know. What's it going to look How it's like? gonna what's it look gonna like yeah. in the game when this upgraded fully. Yeah, so this is kind of really upgraded hideout, and every single module, like bench, intelligence center and stuff, Yeah. they will give different abilities like crafting, increased rates of regeneration. So everything is functional, and the whole hideout system is like a representation of your stash. Yeah, and we plan. So Is there if any- the first time, you are visiting this location, it will be just an empty space without any items. So here will be just a trash, no lights, no nothing, just empty space. Yeah. So you have to upgrade the items, the labs, the kitchen, and so on. So you have to upgrade it. Is there any kind of timetable when we can expect this to get into the game? I think it will be ready maybe a little bit after open beta release. So When is that going to be? we plan to release open beta at the end of this year. I think in December maybe we will try, and maybe after this we will add the hideout option, or there is a possibility that the hideout will be in this update. Okay. Also, da haben wir jetzt schon mal ein bisschen konkretere Antworten. Also, den Hideout sehen wir ja gerade hier. Das ist quasi so ein bisschen die Spielerbasis, an der man auch erkennt, wie weit man schon vorangeschritten ist. Es gibt da verschiedene Arbeitsplätze, wo man dann auch craften kann. Und am Anfang ist es halt ein leerer Raum und umso weiter man kommt, umso mehr baut man den aus. Und auf die Frage, wann das denn nun kommt, es wird entweder schon Teil der offenen Beta sein oder kurz nach dem Start der offenen Beta eingebaut werden. Und jetzt war die nächste Frage, wann ist denn diese offene Beta nun? Die ist geplant für Ende des Jahres, also Dezember ist geplant, in die offene Beta zu gehen für das Spiel. Und entweder ist es da schon drin oder es soll eben kurz danach kommen. Genau, so viel dazu. Jetzt gucken wir noch kurz zu Daniel, ob es noch was... Die Leute würden gerne Cheater melden können und fragen auch, was ist mit Ingame-Chat oder Voice-over-IP? Ah, okay. Also Voice-Chat und Cheater melden ist Okay, noch sehr, sehr wichtig. next two questions are about will you integrate a system to report cheaters? Report cheaters. cheaters. Yeah, there is a system that detects cheaters. It was implemented a long time ago, and it's kind of good. And I think it's even the perfect anti-cheat system right now. But it has a delayed principle. Like you can feel the cheater in a game, and he will be banned like in a week. So So actually, the game is so hard, so you can think that you were killed by the cheater. Okay. But this will not be true. But you will have to run to report I was killed by a cheater. Okay. And we have to check it constantly. So this is like not the case. So no plans for an in-game tool to report. I think the player thinks there is something wrong. I think we will implement some kind of report systems, like you will have an ability to pinpoint a strange behavior of a players, like rude players, like some strange, gameplay that you detected. I think it's kind of good possibility. Yeah. Also auf die Frage hin, ob man ein Tool bekommen wird, mit dem man Cheater melden kann, gab es jetzt erstmal die vage Antwort, dass man vielleicht sowas einbauen wird, wahrscheinlich irgendwann mal einbauen wird, aber sie sagen selbst, dass sie glauben, dass sie ein gutes Anti-Cheat-System drin haben, das allerdings verzögert eben funktioniert und dann einen Cheater halt auch mal vielleicht eine Woche im Spiel lässt, bevor dann was passiert. Also sagen aber auch, es ist ein sehr, sehr schwieriges Spiel und manchmal glaubt man nur, dass dass da irgendjemand gecheatet hat und der andere war vielleicht nur einfach besser. Aber wie gesagt, also am Ende gab es ja jetzt nochmal die vage Ansage, dass es vielleicht so ein System dann doch irgendwie geben wird, ein Meldesystem. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal bei Daniel fragen, was war die zweite Frage, die da noch mit drin war? Cheater melden und Voice-over-IP oder In-Game-Chat. And the next, voice. You probably got that. So, what about voice-over-IP and in-game chat? We just showed you a gesture and the command system. Here it is. Command. Yeah, and this will be the sole system of
diving into the game? No, of no, no, communication? no. Communication. Yes, Okay. the communication between the players, and it will include the system voice IP and push to talk and radio transmissions. So yeah, it is planned. Right Yes, now. in-game chat, in-game voice is coming, but in-game chat is not. This Okay. is not realistic. You can Okay. just type to every Yeah. player. Ja, ja. Okay. Also, ja. And it was the second one. The second question. The first about If there will be an in-game chat, Chat, or, in-game chat, or voice over IP. and the second one. About the voice, in-game voice, that's it. That was Okay, it. I'm starting No now problem. to be delusional. Also, zur Frage In-Game-Chat und Voice over IP. Also Voice over, also ja, Sprach-Voice-Chat, der soll schon noch kommen. Ein klassischer In-Game-Chat, wo man tatsächlich irgendwie was schreibt, das soll nicht kommen. Die Kommunikation, wenn man jetzt nicht mit der eigenen Sprache macht, soll eben über das Gestensystem funktionieren, was wir gerade auch schon gesehen haben. Und über dieses Command-System, was eben im Menü auch drin war. I have to ask one more thing. You said something about there will be a radio system Yes. in the game. Yes. So voice-controlled Radio will be available. Okay. yes. Also und es wird ein Funksystem auch noch geben, wo man you need to find a radio actually Yes. Yes. to use it. Okay. Also muss man halt tatsächlich ein Funkgerät finden, um das dann benutzen zu können. Das ist geplant. Aber wie gesagt, kein Textchat-Eingabe. Genau. Daniel, noch irgendwas? Wir haben noch drei kurze Fragen, beziehungsweise Drei kurze eine. Fragen? Aber ich höre leider gerade, dass das Shuttle schon kommt. Deshalb müssen wir es hier an dieser Stelle leider abbrechen. Ja, aber es war ein Zuschauer hier, der erste, der persönlich bei uns Na gut, war. dann Deswegen komm, die eine Frage dann- noch, welche dann Engine los. ist das? Welche Engine? Okay, one last question from a viewer right here. What engine is this? Unity 5. Unity 5. Ganz einfach, Unity 5 Engine.